El pueblo se impacientó por causa del viaje. The people became impatient on the way. Pasar de la esclavitud a la libertad, como de la adicción activa a recuperación, o de la pandemia a una nueva forma de reunión, es un proceso. Getting from slavery to freedom, as from active addiction to recovery, or from pandemic to a new way of gathering, is a process. El viaje requiere toda una comunidad. The journey requires a whole community. Tarda más de lo que deseamos por un territorio que no queríamos recorrer. It takes longer than we want through territory we didn't want to travel. Una persona en recuperación de adicción me dijo, tengo 40 años, pero nunca experimenté la adolescencia. Estuve consumiendo drogas todo el tiempo para evitar experimentarla. No aprendí a lidiar con emociones fuertes, ni conflictos, ni comunicación difícil. A veces yo preferiría volver a consumir drogas antes que afrontar todo esto. One person in recovery told me, I'm 40 years old, but I never experienced adolescence. I was using the whole time to keep from experiencing it. I haven't learned how to deal with strong feelings, conflict, or difficult communication. Sometimes I'd rather go back to using than face all of this. La gente dijo, no hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan miserable. The people said, for there's no food or water, and we detest this miserable food. Claro que había pan del cielo todos los días. Y el rocío se podía atrapar entre los días calurosos y las noches frías. Pero eso parecía tan difícil y poco confiable comparado con ser esclavo del faraón todos los días y caer borracho cada noche. Of course, there was bread from heaven every day, and the Jew could be caught between those hot days and cold nights, but that seemed so hard and unreliable compared to slaving for Pharaoh every day and falling down drunk at night. Intercede con Adonai para que quite las serpientes. Pray to Adonai to take away the serpents. La gente estaba en negación acerca de dónde había estado. Estaba dispuesto a volver a la esclavitud. The people were in denial about where they'd been, and they were ready to return to slavery. Para despertarlos, Dios envió serpientes serafines. Es lo que dice en hebreo. Significa ardiente. ¿Qué es lo que son los serafines? Criaturas ardientes, aladas, que cumplen las órdenes de Dios. No creo que fueran serpientes ordinarias. To wake up the people, God sent seraphim snakes. That's what it says in Hebrew. It means fiery.
which is what the seraphim are, winged, fiery creatures who do God's bidding. I don't think these were ordinary snakes. Su mordedura era la verdad de lo que la gente estaba haciendo en negación, esconderse de su pasado, evadir sus responsabilidades y matar su futuro. Their bite was the truth of what the people were doing in denial, hiding from their past, evading responsibilities, and killing their future. Cuando una serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, vivía. Whenever a serpent bit someone, the person would look at the serpent of bronze and live. Sin mirar su participación en lo que había sucedido, la gente no podía tener esperanza. Only by looking at their participation in what had happened could the people have hope. Todos los rabinos cuyas palabras han sido escritas han enseñado que no había nada mágico en la serpiente de bronce para curar a nadie. All the rabbis whose words had ever been written have taught that there was nothing magic about the bronze serpent to heal anyone. Generaciones después, el rey justo Ezequías rompió la serpiente de bronce en pedazos y se deshizo de ella, porque la gente estaba trayéndola ofrendas. Generations later, the righteous king Hezekiah broke the bronze serpent in pieces and got rid of it because the people were bringing it offerings. Pero lo que los sanó fue escuchar a Dios, mirar hacia arriba, considerar lo que se habían traído sobre sí mismos y reconocer de dónde vendría su ayuda. But what healed them was to listen to God, to look up, to consider what they had brought upon themselves, and to recognize from where their help would come. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And this is the judgment, that the light has come into the world, and people love darkness rather than light because their deeds were evil. San Juan compara la crucifixión de Jesús con la serpiente de bronce, como un momento de la verdad. St. John compares Jesus' crucifixion to the bronze serpent as a moment of truth. Tenemos que mirar. We have to look. Debemos ver lo que nos han exigido las prioridades de este mundo y la destrucción a la que nos conducen las prioridades de este mundo. We must see what the priorities of this world have demanded of us, and the destruction to which the priorities of this world lead us. Y luego, elegir la verdad y la vida, and then choose truth
and life. Y por eso tenemos confesión. And that's why we have confession. Individualmente, como comunidades y como nación. Tenemos momentos para ver lo que hemos hecho, para escuchar lo que exige la verdad y pedir ayuda a Dios. Individually, as communities, and as a nation, we have moments to look at what we've done, to listen to what the truth demands, and to ask God for help. La imagen que se levanta puede ser una serpiente de bronce o una persona inocente crucificada. The image lifted up may be a bronze serpent or an innocent person crucified. Puede ser el rostro de Breonna Taylor or Matthew Shepard. It may be the face of Breonna Taylor or Matthew Shepard. Pueden ser niños en campos de detención, víctimas de genocidio, o cientos de miles muertos innecesariamente. It can be children in detention camps, or victims of genocide, or hundreds of thousands needlessly dead. O alguien quien me dice que lo que yo dije le hizo daño, o lo puso a un lado. Or someone telling me that what I said felt hurtful to them or pushed them aside. Tal vez queremos cubrirnos los ojos o los oídos. Querramos protestar. Pero yo no soy racista. No puedo solucionar este problema. No estuve ahí. We may want to cover our eyes and ears to protest, but I'm not racist. I can't solve this problem. I wasn't there. Cuando hagamos eso, el veneno nos paralizará. When we do this, the venom will paralyze us. Pero si miramos y escuchamos, no nos tenemos que desesperar. But if we will look and listen, we need not despair. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Hay esperanza si elegimos mirar y vivir. There's hope for us if we will look and live. Amen.